Bonjour à tous et bienvenue au 12h bilingue sur Info TV. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Mimi Thiobo. Good day, Mimi. Bonjour, Aïssa. Good day, televiewers. Once more, thanks for joining us on yet another edition of your midday bilingual news on Info TV. We'll begin our actuality today under the high instructions of the head of state, President Paul Biya. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, presided this Tuesday over the opening ceremony by annual conference of regional governors for 2025, attended by high administrative officials. The meeting took place at the conference hall. Details on this report. In his opening address, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, situated the conference in the context of the recently concluded October 12, 2025 presidential election, which he described as the most important election. He hailed the poll as a reaffirmation of Cameroon's irreversible democratic path, noting that it was credible, transparent, and organized in a safe environment, a fact confirmed by national and foreign observers. The conference was attended by a host of distinguished personalities, including the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galaxy Toga, the representative of the Delegate General for National Security, the 10 regional governors, the senior divisional officer from Fundi, the mayor of the Yaoundé City Council, and other authorities. Minister Paul Atanganji addressed the acts of violence that erupted in some regions following the proclamation of the results of the presidential election. He attributed the unrest to a well-planned rebellion orchestrated by enemies of the Republic, led by a bad loser candidate currently on the run. We must remain vigilant and proactive. We have to take all necessary security measures with particular focus on the safety of voters and staff of ELECAM. The second biannual conference of regional governors is taking place on the eve of the end of year festivities, a period of great excitement that calls for special security measures. The attackers, approximately 1,243 in number, caught red-handed in gang looting, vandalism, and arson of public and private property, as well as the accomplices will account for the atrocities committed before the competent courts. Minat Boss provided a regional breakdown of the casualties, noting that the violence led to the deaths of 16 assailants and 4 persons in a stampede in the littoral region. He was quick to add that following field evaluations, calm and order have been restored nationwide, with people going about their businesses normally. Order was restored in time in some regions where criminals and bandits, cautioned by the irresponsible candidate, perpetrated acts of vandalism and looting on public and private investments. These criminals, as well as their ringleaders, will pay for all the crimes committed during and after the presidential election. An opportunity for the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, to congratulate the defense and security forces upon their professionalism and composure in the face of multiple provocations. Looking ahead, the minister urged the governors to remain vigilant for the upcoming regional elections on November 30th and the end-of-year festivities. Key discussion points for the conference include combating urban crimes, terrorism, and the alarming rise in drug and substance abuse among youth. It should be noted that the conference will also serve as a platform to assess the implementation of the recommendations from the previous sessions, including the fight against hate speech, supervision of political parties and NGOs, and the execution of development projects. Away from that, we'll take you to another story. As Elections Cameroun has approved 75 candidates from 9 political parties to contest the November 30th regional election, a crucial vote that comes as the nation continues to navigate a sensitive political climate marked by rising debate on scrutiny of rising electoral process. Details on this report with you, Philip Enchi. 9 political parties, notably the CPDM, UNDP, FSNC, BRIC,
PCRN, Novembre, FPD, UMS, and the CDU parties have been shortlisted to run for the November 30th regional elections. A list published by Elections Cameroun will permit 75 candidates to run for the regional polls. The November 30th election, which comes at a time where Cameroonians are still digesting the post-electoral tension, we see the Social Democratic Front (SDF) of the list of parties to go in for the election. Though the theory of universal suffrage will not be applied, the voters are expected to be councillors in various municipalities and traditional rulers in their various categories. As the election unfolds, each region is expected to vote 90 regional councillors, with 70 to man the position of delegates in the division, while 20 will represent traditional rulers, expanding to 900 councillors in total throughout the national territory. Voters' card, which carries an inscription Regionals 2025, is expected to reach voters on or before November 30th, 2025. It should be recalled that the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) remains the lone party to have representatives in all 10 regions, while others are relegated to just a region. This political reservation underscores the limits of certain opposition parties in Cameroon, groups often short on ambition, yet quick to criticize the achievements of others. After the election, the elected regional councillors are expected to supervise the actions of local authorities within their constituency so as to foster development in the country. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs s'est tenue ce 25 novembre 2025 sous la présidence du ministre Paul Atangandji, placée sous le thème « Autorité administrative et maintien de l'ordre en période post-électorale ». Elle a permis de dresser le bilan sécuritaire des régions et définir de nouvelles stratégies pour préserver la paix au Cameroun. Igor Bissaï et Michel Azegueux, reportage. Salle des délibérations du Conseil de la mairie de ville de Yaoundé, ce 25 novembre 2025, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, préside la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région. Parlant de l'élection présidentielle qui a entraîné une crise post-électorale, pour le MINAT, il ne s'agit pas d'un fait isolé. Après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, certaines localités du pays ont enregistré des actes de violence, de vandalisme, de destruction des biens publics et privés. Ces actes criminels faisaient partie d'un vaste plan insurrectionnel ourdi par les ennemis de la République avec à leur tête le candidat mauvais perdant, aujourd'hui fugitif. De nombreux jeunes mineurs âgés de 12 à 17 ans, sur l'emprise des stupéfiants et de l'alcool, ont été mis à contribution pour défier l'autorité de l'État et à s'en prendre aux éléments de nos forces de maintien de l'ordre. Sont présents dans la salle les gouverneurs des régions, le maire de la ville, Luc Messia Tangana, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galaxy Toga, le secrétaire général de la DGSN, Dominique Baya, représentant le DGSN, Martin Bargangele. À l'occasion, le MINAT se veut rassurant en indiquant qu'au terme de sa mission d'évaluation sécuritaire, dans certaines régions, la situation est revenue à la normale. Au terme d'une récente descente sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale a rencontré les forces vives des régions touchées par les violences post-électorales. Adamawa, extrême nord, nord littoral, est-ouest. Le MINAD a rencontré les députés, sénateurs, maires, autorités traditionnelles et religieuses. Les réunions d'évaluation sécuritaire dans les 6 régions touchées par les violences post-électorales ont permis au ministre que je suis de constater que le calme et l'ordre règnent sur l'ensemble du territoire national. Désormais, les populations vaquent librement à leurs occupations. Un coup de chapeau aux éléments des forces de maintien de l'ordre pour leur professionnalisme lors des troubles post-électoraux. C'est le lieu pour moi de féliciter une fois de plus, après les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces de défense et de sécurité pour leur
professionnalisme et leur sang-froid face aux multiples provocations de hors-la-loi aux ordres des ennemis de la République. Les assaillants, environ 1243 interpellés en flagrant délit de pillage en bande, d'actes de vandalisme, d'incendie des édifices publics et privés, ainsi que les co-auteurs et complices répondront des atrocités commises devant les tribunaux compétents. Paula Tangandji a également en perspective les fêtes de fin d'année et appelle les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Au demeurant, la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions se déroule à la veille des fêtes de fin d'année, période de grande effervescence qui recommande un dispositif sécuritaire particulier. Il sera question, lors de nos travaux, de prendre des mesures en vue de lutter efficacement contre la criminalité urbaine et interurbaine, le grand banditisme, le terrorisme, la consommation abusive d'alcool, des drogues et d'autres produits stupéfiants à laquelle se livre notre jeunesse. Occasion d'inviter tous les maillons de la chaîne à veiller au respect du maintien de l'ordre, qui est une haute instruction du chef de l'État. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est la campagne lancée hier mardi à Yaoundé par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Au cours de la cérémonie, le professeur Marie-Thérèse Abenaoundoa a plaidé contre la criminalisation des violences numériques. Étienne Bala, compte rendu. Les cybercriminels seront désormais poursuivis pour leurs actes de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est l'essentiel à retenir de la cérémonie de lancement de la 19e édition de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui accompagne son homologue de la recherche scientifique et de l'innovation, les Nations Unies, les femmes de la société civile, les magistrates, les forces de défense et bien d'autres s'unissent pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et les filles. Vous avez vous-même suivi les statistiques. Nous attendons vraiment que les mesures soient prises, que même des lois soient votées pour que désormais, quand il y a ces cas de cybercriminalité, les coupables soient punis. Parce que généralement, ils disparaissent, il n'y a même pas souvent les suivis et la victime reste vouée à elle-même. Nous attendons que le gouvernement prenne toutes les dispositions possibles, vraiment possibles, pour pouvoir cibler toutes ces personnes, tous ces malfaiteurs qui osent arnaquer les gens, causer des crimes, beaucoup de torts. Et pourquoi même pas aller même jusqu'à les enfermer même. Témoignages, dénonciations et enseignements meublent cette cérémonie que préside le professeur Marie-Thérèse Abenaoundoa. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille annonce un certain nombre de mesures pour la cause. La mise en place de la ligne d'assistance 116 aux enfants et l'élaboration d'une loi spécifique contre les violences à l'égard des femmes et des filles a pris en compte le numérique. Je dois vous dire, parce qu'une question a été posée, cette loi suit encore son cours au niveau du ministère de la Justice. Il est donc important et plus qu'urgent de passer par la répression contre les cybercriminels. Ce n'est pas la campagne du ministère, c'est la campagne nationale qui implique toutes les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, les ministères sectoriels et la société civile et même le secteur privé. Ensemble, nous devons tous lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est vraiment le message. Ensemble, c'est pas l'affaire d'une personne. Dès ce 25 novembre et ce jusqu'au 10 décembre 2025, la machine se met en marche pour dire non à la violence numérique à l'égard des femmes et des filles. Away from that, we'll take you to the story. In an operation carried out on November 23, 2025, the National Gendarmerie apprehended 3 suspects linked to the distribution of fake drugs at Rond-Point Damas in Yaoundé. Approximately 600 cartons of fake drugs were seized, as you hear from the following report compiled for us by Agnes Ayuk.
3 in number, these young men are involved in the sales and distribution of fake drugs with warehouses found in Wrong Point, Damas. Receiving numerous confirmation, the National Gendarmerie started investigations where they finally laid hands on the 3 suspects on Sunday, November 23rd, 2025. We had confirmation that there was a state of emergency in this area. There is a whole network of fake drug trafficking. We made a search on Sunday morning. We were able to get the drugs from many warehouses and shops that sell the drugs to the population of Damas and its surroundings. Presented to the press this November 25th, 2025, about 600 cartons of fake drugs have been seized. These drugs include tramadol, bobaraba, a product to make women butts bigger, syringes, drips, among others. We have also seized a lot of, about 600 cartons of fake drugs. It's very important to know that to consume those fake drugs is not good for the health. So if you want to feed yourself, you have to go to the pharmacy. The Inspector of Pharmaceutical Services and Laboratories in the Ministry of Public Health congratulates the efforts of the Gendarmerie legend and calls on the population to report such cases when they come across. This remarkable effort of the Legion of Center is an effort to be congratulated. We call on other administrations to follow this good example. If people are living in the community with people who are carrying out this kind of activity and they don't report, they don't denounce these activities, then they are accomplices. So we call on the good faith of all the citizens that where you are living, where you see this kind of activities, please do denounce them. It should be noted that 4 shops involved in the sales of these fake drugs were dismantled by the National Gendarmerie. Cameroonians are therefore advised to buy medications from pharmacies because fake drugs kills. The suspects are behind bars, awaiting to answer in competent courts for their acts. The minister delegates at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, has inspected the medical and sport test entrance exams into the Combined Service Military Academy, EMIA. The exercise took place this November 25th at the military stadium in Yaoundé. Details on this report with you, Mildred Fonge. Candidates seeking admission into the Combined Services Military Academy, EMIA, have been checked to make sure they fit the selection criteria. The minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo, supervised the preliminary medical examination and the physical fitness test. While monitoring the conduct of the examination at the Yaoundé Military Stadium, the minister was briefed on other modalities. Aspiring female candidates are expected to be at least 60 meters tall and male candidates 64 meters tall. It permits us to evaluate and determine the hearing loss of our candidates. When we collide the two together, gives us as bring us a variable, gives us a sound, and it is sound that will take closer to our candidate to determine the hearing loss of the visit equally aimed at ensuring that the process is carried out with transparency and in accordance to military standards. Vision tests and general exercise was done under the watchful eyes of Minister Joseph Betty Asomo. Accompanied by other senior defense officials, Minister Joseph Betty Asomo made mention of the psychotechnical test introduced this year to ease selection into different branches of the military. Face à la multiplication des violences en milieu scolaire, où un enfant d'à peine 1 an a été mordu par sa maîtresse, quelle attitude les parents doivent-ils adopter? Élément de réponse dans ce reportage que signe Nadège Yugent.
Tout part de cet incident survenu dans une école maternelle de la ville de Douala. Un enfant âgé d'à peine 1 an rentre chez lui avec des traces de morsures sur le corps. Inquiète, la mère interroge la maîtresse qui attribue ces morsures à l'un des camarades âgé de 3 ans. Donc ça s'est passé à l'école comme ça, personne ne connaissait. Mais comment 2 enfants bagarrent jusqu'à ça arrive sur le sexe de l'enfant? Et après on finit, on rattache la couche de l'enfant. Et comme tu comprends là, dans la bagarre des enfants fait comment? Une explication qui suscite interrogation et indignation chez les parents. Sincèrement, sans vous mentir, je ne pourrais plus envoyer mon enfant vers là. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer encore. Parce que ce qui s'est produit, on ne sait pas ce qui viendra après. Donc c'est pas aussi facile. Accoucher, c'est pas facile. 9 mois de grossesse, c'est pas aussi évident. J'irai à l'école pour aller voir la maîtresse. Il me dit ce qui s'est passé avec le bébé. Parce qu'il est encore bébé. Il ne va pas laisser. Je vais aller voir sa maîtresse. Il va bien me dire ce qui s'est passé. Il ne peut pas laisser. S'il faut le soigner, s'il faut aller loin, on pourra arriver loin. Certains parents évoquent la sorcellerie, d'autres demandent qu'une enquête interne soit ouverte. Mordre par la maîtresse, là, je ne comprends pas comment est-ce que la maîtresse peut mordre un enfant. Je ne comprends pas. Ou c'est la sorcellerie, ou c'est en temps normal que l'enfant est plus fort que la maîtresse ou quoi. Mordre comment? Je ne comprends pas. Mordre un bébé et puis c'est la sorcellerie ou quoi? C'est le serpent ou quoi? Ces dernières semaines, plusieurs cas de violence sont signalés dans certaines écoles. Des situations qui ravivent les craintes et interrogent sur la qualité de la surveillance dont bénéficient les enfants en bas âge. Bon, par moment, les petits jeux comme ça, soit on l'a cogné sur la tête et la maîtresse essaie de gérer et elle me rend compte. Donc voilà un peu les petits détails, ce qu'elle me donne souvent comme information à la maison. Pour les parents, la communication entre les familles et les enseignants reste essentielle, mais ils recommandent que les établissements renforcent la vigilance. And then we'll take you to another story as conversation on ending violence against women intensify. The causes of abuse remain deeply felt in Cameroon. In the following reports, compiled by Patience Shintum, condemn motivations behind this act, calling on urgent reforms. Details on this story. Today, November 25, the world confronts a harsh reality. Violence against women is still rampant. And Africa, including Cameroon, is bearing the weight of its most damaging causes. As we mark the International Day for the Elimination of Violence Against Women, one thing is clear. The factors fueling this crisis are unacceptable, destructive, and must be firmly rejected. Family interference remains one of the most dangerous contributors. In far too many homes, women suffering abuse are told to endure, protect the family's honor, or stay for the children. This culture of silence is not tradition. It is complicity. It shields perpetrators and abandons victims. Financial dependence is another chain that must be broken. No woman should remain in harm's way simply because she lacks economic means. Yet, countless women in Cameroon and across the continent are forced to choose between surviving abuse and facing poverty. This is not just unfair, it is inhumane. Illiteracy too plays a devastating role. When women are denied education, they are denied power. They are cut off from their right, from legal protection, and from the confidence to seek help. This vulnerability is worsened by harmful cultural beliefs that try to justify abuse under the guise of tradition or male authority. Let it be said clearly, no culture, no custom, no belief has the right to legitimize violence. These factors must not only be identified, they must be condemned and dismantled. Experts insist that the path forward is non-negotiable. Educate girls, empower women economically, challenge and reform cultural norms, and enforce laws with zero tolerance. Cameroon and Africa as a whole must not only acknowledge these drivers of violence, but decisively reject them.
The time to end the cycle is now. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV. Good day, Mimi. Bonne journée, Raïsangwa. Thanks, televiewers, for watching. See you tomorrow, same time.